The sky moves, and so must the astrolabe, pivoting around the North Star, which is at the center of the device. Astrolabe ஒரு ஏன்ஷியன்ட் ஸ்டார் ட்ராக்கிங் டிவைஸ். ஹீலியோசென்ட்ரிக் காஸ்மாலஜி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ஏன்ஷியன்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த டிவைஸை யூஸ் பண்ணி ஹெவன்லி பாடிஸோட பொசிஷனை எல்லாத்தையுமே ப்ரிடிக்ட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரிசர்ச்சர் இந்த டிவைஸை பற்றி என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறமா இந்த டிவைஸ் ஏன் ஹீலியோசென்ட்ரிக் காஸ்மாலஜியை டீபங்க் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். Ignition sequence start. 3, 2, 1. Houston, we have a problem. Liftoff. We have a liftoff. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. The first part is called the mater. That means the mother, and it's the case that holds everything in place. The spinny part is called the rete, and it holds the positions of the sun, moon, and planets, okay? Inside the mater is another part which is called the plate. And that actually, there's several plates in most astrolabes, and they correspond to the positions of the stuff in the local sky. This will become clear in a second. And so the astrolabe brings these different components together, different parts of the sky together into one single compact device that's used for, as you'll see, a crazy number of things. So it also has a sighting device called an Allwin that brings it all together. Now, this might seem really complicated to you. Do you remember when you first set up email on your iDevice? That seemed complicated the first time you did it. But the first manual that was produced of this device was in English, was produced by a fellow named Geoffrey Chaucer, the poet, and he wrote it to his 11-year-old son named Little Louis. And in this book, it explained about 80 different things that you can do with the astrolabe, as well as how to make one of these devices. And it's astonishing that 11-year-old kids living in the 13th, 14th century in England would know about this. About a quarter of their education was dedicated to understanding the astronomical world. So the first big idea that was illustrated in Chaucer's text is a concept of how do you get the sky, the three-dimensional sky that completely surrounds us, onto a flat portable device. And that's used for map making. It's a tough challenge, isn't it? And it actually is born from some mathematics that was invented in about 150 BC by a guy named Hipparchus. And the idea is you imagine the sky as a large celestial sphere completely enveloping you. And then you imagine a flat surface on the bottom of the sphere, a little bit below it, that projects or receives stuff from the sky. And so you project the three-dimensional sphere onto the surface of the device. Okay, this is called stereographic projection, and is common in map making, and that's the basic idea. You just imagine projecting everything from the sphere through the point on the bottom onto the flat surface. And so interesting things happen when you do that. So all the bright stars that we'll see actually correspond to different parts of the astrolabe. The celestial equator, the ecliptic, which is the path of the sun, moon, and planets through the sky, it's the plane of the solar system, also gets projected. And what's interesting about this is that certain geometric properties are preserved. Circles are circles, and straight lines are straight lines. And as a result of that, magic happens. The second big insight that emerged from this is that the sky actually doesn't have just one coordinate system, it's got a couple. There is the position of the fixed stars on the celestial sphere, and then there's the local sky. So there's two different kinds of skies that we have to contend with if we need to understand where we are and when we are. So the local sky coordinates are kind of tilted, and I'll show you where those are located. Two different parts of the sky, or two different references of the sky, correspond to two different parts of the astrolabe. So the rete shows the positions of the sun, moon, and planets. That's the ecliptic. And then the local sky is represented by the plate. Don't worry, this gets it's a big brain scratch, but the actual use of it is insanely simple. The astrolabe brings it all together. And the third big insight is that the sky moves, and so must the astrolabe, pivoting around the North Star, which is at the center of the device. Okay? So
This is a computer or a model of the sky. And when you dial up the astrolabe so that it corresponds to the real sky, you have an amazing, accurate model of the entire universe as it was known in the palm of your hands that would correspond to the entire night or the daytime sky. நல்லா ரிசர்ச் பண்ணவரால் கூட அவரோட இண்டாக்ட்ரினேஷன் ப்ரோக்ராமை தாண்டி யோசிக்க முடியல. பேசிக்காக இவர் பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னது எல்லாமே வாண்டரிங் ஸ்டார்ஸ், ஹெவன்லி லூமினரிஸ், அவ்வளவு தான். லேண்டபிள் பிளேசஸ் கிடையாது. ஏன்ஷியன்ஸுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கு எர்த்து ஃப்ளாட்டாக இருக்குது, எர்த்து ஸ்டேஷனரியாக இருக்குது, ஹெவன்லி லூமினரிஸ் தான் எர்த்தை சுற்றிட்டு இருக்குது அப்படின்னு ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த டிவைஸையே அவங்க க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்கையில் இருக்க எல்லா ஹெவன்லி லூமினரிஸையும் மேப் பண்ணி அதை வச்சு என்னைக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க. இந்த ஆஸ்ட்ரோலேப் டிவைஸை 300 BCலேயே க்ரியேட் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. ரொம்ப ஒரு பழைய டெக்னாலஜி. ஹீலியோசென்ட்ரிக் காஸ்மாலஜியில் இந்த டிவைஸ் வந்து சுத்தமாக பாசிபிளே கிடையாது. ஏன்னா அவங்க மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே அன்இமேஜினபிள் ஸ்பீடில் வேறு டைரெக்ஷனில் போயிட்டு இருக்குது. ஒருவேளை நம்ம ஹெவன்லி பாடிஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு மேப் மாதிரி பண்ணால் கூட கொஞ்சம் இயர்ஸ்லேயே எர்த்து வந்து வேறு ஒரு பொசிஷனுக்கு மாறினதுனால ஹெவன்லி லூமினரிஸும் வேறு டைரெக்ஷனில் இருக்கும். அதனால நம்ம போட்டு வச்ச மேப் வந்து வேஸ்ட்டாக போயிடும். ஆனால் ரியல் லைஃப்பில் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஒரு டைம் நம்ம வந்து ஹெவன்லி லூமினரிஸோட பொசிஷன் எல்லாத்தையுமே மேப் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா அந்த மேப்பை வச்சு என்றைக்கு என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹெவனில் இருக்க எல்லாத்தையுமே ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம். இந்த விஷயத்தை தான் ஏன்ஷியன்ஸ் எல்லாருமே கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க. ஒருவேளை ஹீலியோசென்ட்ரிக் காஸ்மாலஜி சொல்கிற மாதிரி நம்ம அன்இமேஜினபிள் ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா 300 BCயில் க்ரியேட் பண்ண இந்த டிவைஸ் வந்து ஹெவன்லி லூமினரிஸை ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடாது. இன்னும் கூட எக்ஸ்ட்ராவாக சொல்லணுன்னா அன்றைக்கி க்ரியேட் பண்ண டிவைஸ் கூட இன்னி வரைக்கும் கரெக்டாக எல்லாத்தையுமே ப்ரெடிக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்குது. இது எதாவது மீன் பண்ணுதுன்னா எர்த்து ஸ்டேஷனரியாக இருக்குது, ஃப்ளாட்டாக இருக்குது, எர்த்துக்கு மேலே இருக்க ஹெவன்லி லூமினரிஸ் தான் எர்த்தை சுற்றிட்டு இருக்குது. நான் எல்லாத்தையுமே கீழே லிங்க் பண்ணுறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள்.